আমি ইংলিশে ফ্লুয়েন্টলি স্পিকিং করতে চাই, কিন্তু আমার তো ইংলিশ স্পিকিং প্র্যাকটিস করার মতো কোনো রুমমেট নাই, বা আমার তো কোনো ইংলিশ স্পিকিং প্র্যাকটিস করার মতো কোনো বন্ধু বান্ধব নাই, আমার তো কোনো বিদেশি ফ্রেন্ড নাই যার সাথে আমি ইংলিশে কনভারসেশন করতে পারি, কিংবা বিদেশ না গেলে ইংলিশ স্পিকিং এ ফ্লুয়েন্সি অর্জন করা যায় না। অতএব আমার দ্বারা ফ্লুয়েন্টলি ইংলিশ স্পিকিং করা সম্ভব নয়। ভুল ধারণা, সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। আসসালামু আলাইকুম ডিয়ার ভিউয়ার, আমি শোয়েব হোসেন, engln.com এ আপনাকে স্বাগতম। এই ভিডিওতে আমরা দেখব কিভাবে বিদেশি ফ্রেন্ড ছাড়া, কিভাবে ইংলিশ রুমমেট বা বন্ধু বান্ধব ছাড়া, কিভাবে বিদেশ না গিয়ে অতি সহজে নিজে নিজে ইংলিশ স্পিকিং প্র্যাকটিস করে মাত্র 2 মাসের মধ্যে ইংলিশ স্পিকিং এ ফ্লুয়েন্সি অর্জন করা যায়। তো চলুন শুরু করা যাক। ডিয়ার ভিউয়ার, শুরুতেই কোশ্চেন আনসার প্র্যাকটিস করা যাক। ভিডিওর সাথে সাথে আপনিও লাউডলি স্পিক করতে থাকুন। প্রয়োজনে ভিডিওটি পজ দিয়ে প্র্যাকটিস করুন। আর দে লিভিং? Yes, they are. Are they living today? Yes, they are living today. Are they flying? Yes, they are. Where are they flying? They are flying to New York. Is he driving? Yes, he is driving. Is he walking? Yes, he is walking. Is he driving to the airport? No, he is not. Where is he driving? He is driving to the office. Dear viewer, ভিডিওর সাথে সাথে আপনিও লাউডলি স্পিক করতে থাকুন। How far is it to the hospital? It's 5 minutes away. How far is it to the bus stop? It's 10 minutes away. How far is it to the airport? It's 20 minutes away. How far is it to the lake? It's 30 minutes away. Is she walking? No, she's not walking. Is she driving? No, she's not driving. Is she going to work? Yes, she's going to work. Is she taking the bus to work? Yes, she's taking the bus to work. Is she waiting for the bus? Yes, she's waiting for the bus. Dear viewer, প্রয়োজনে ভিডিওটি পজ দিয়ে প্র্যাকটিস করতে থাকুন। Is she a secretary? Yes, she's a secretary. What is she? She's at work. Is she answering the phone? Yes, she is. Is she checking emails? Yes, she's checking emails. Where are they? They are in the office. What are they doing? They are working. Are they co-workers? Yes, they are co-workers. Are they going out for a drink after work? Yes, they are going out for a drink after work. Dear viewer, ভিডিওর সাথে সাথে আপনিও লাউডলি স্পিক করতে থাকুন। Where are they? They are at home. Are they watching TV after dinner? Yes, they are watching TV after dinner. Are they watching TV at night? Yes, they are watching TV at night. Where are they sitting? They are sitting on a couch. What are they doing? They are playing board games. What's she doing? She's doing homework. Are they getting tired? Yes, they are getting tired. Are they putting on pajamas? Yes, they are putting on pajamas. Are they wearing pajamas? Yes, they are wearing pajamas. Is she getting tired? Yes, she's getting tired. Why is she getting tired? She's getting tired because it's late. What time is it? It's 9 p.m. What are they doing? They are going to bed. What time is it? It's 9 o'clock. Dear viewer, প্রয়োজনে ভিডিওটি পজ দিয়ে প্র্যাকটিস করতে থাকুন। It's 3:45. It's 9 o'clock. What time is it? It's 9:15. Are they asleep? Yes, they are. Are they awake? Yes, they are awake. What are they doing? They are sleeping. What are they doing? They are watching TV. Dear viewer, আমাদের এই বইটিতে এভাবে প্র্যাকটিস করার জন্য 3 শতাধিক লেসন দেওয়া আছে। বইটি নিজে নিজে লাউডলি পড়ে আপনি খুব সহজে ইংলিশ স্পিকিং এ ফ্লুয়েন্সি অর্জন করতে পারবেন, অথবা engln.com ওয়েবসাইটে গিয়েও লাউডলি স্পিক করে করে ইংলিশ স্পিকিং এ ফ্লুয়েন্সি অর্জন করতে পারবেন। সেই সাথে engln.com থেকে বইটির পিডিএফ বা হার্ড কপি অর্ডার করতে পারবেন, অথবা এই চ্যানেলটি ভিজিট করেও ভিডিওগুলোর সাথে সাথে প্র্যাকটিস করে
ইংলিশ স্পিকিং এ ফ্লুয়েন্সি অর্জন করতে পারবেন। তার জন্য অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি অন করে রাখবেন। সেই সাথে ভিডিওটিতে লাইক দিয়ে নিচে কমেন্ট করে আপনার অনুভূতি জানাবেন। আর ভিডিওটি আপনার বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজনের সাথে শেয়ার করবেন। পরবর্তী ভিডিওতে দেখা হচ্ছে। আল্লাহ হাফেজ।